Is Siemens in a position to be able to navigate this complex geopolitical world, let's say? We all need to sort of work with the new realities. I mean, we have an advantage that Werner von Siemens, when it was created, in 1847, Werner sent two of his brothers, one to London and one to actually St. Petersburg, to be able to set up those capabilities. What do I mean by this? Siemens has been very, very global in its footprint and its development for a long time. So we have the capability to be very close to the market, but that's being accelerated, to be very honest. So we're looking at our supply chain and making sure that they're on a local level are as independent as possible. But the reality, the world is highly, highly interdependent, and we want to leverage the capabilities we have by really interconnecting this world. So we are adapting for the worst case, but we're preparing for the worst case and adapting for it, but we're hoping also for the best case in which this goes in the right direction in terms of those supply chains. So yes, we're prepared. Much more important will be our customers prepared, because if we're super prepared but our customers are not, that's an issue. So we need to work with our customers also to make that happen in really localizing their supply chain and their development also. Okay, and just one of the projects which Siemens is involved with on the software level is this industrial AI cloud, which was launched by Deutsche Telekom and NVIDIA, and it's one of their kind of pushes for digital sovereignty, digital onshoring, to make sure that the data is handled in Europe. Why did you think that your company should be part of this €1 billion project? Because we have different customers and they have different demands. So just for everybody, Siemens is one, if not the biggest industrial software provider in the world. Most people don't know this. Not only that we're big in automation, where every third machine is from us, but on the software side. And a lot of our European customers say, I want to have those software which helps me design a product, simulate and test it, or plan my factory, should be in a European cloud environment, on an NVIDIA environment, and that's why we work with Deutsche Telekom to make this available on those environment. We work with many sort of different vendors, but there's definitely a market, especially for, if you think more of defense or critical infrastructure, which says I want to have a cloud infrastructure which actually reflects my needs in terms of independence and sovereignty. But does it really offer digital sovereignty when the AI stack is American, let's say, and the chips are Taiwanese, and at this point, there is no major European alternative which can compete with that? I mean, it would be completely foolish to think that we will ever have a completely European software stack. We will have a completely European PC, GPU, etc. The reality is that the world is extremely intertwined, and it's good. As long as we're dependent on each other, we need each other, and we need to work with each other and find ways. So my point of view is we can de-risk it, but we can never completely de-risk it. So the importance is, what can we do to be able to have certain periods of stability if things change and can adapt to it, but we will always be dependent on each other. But in this time of kind of geopolitical risk, with some sort of event which could happen, we can't predict what it might be, but which could disrupt this kind of tech supply chain. What are you telling your customers to reassure them? Because if we are so tied up in this complicated world with all of this very crucial hardware coming from all of these other places, then we may struggle if there is an event, whatever that may be. So the thing I tell all of my customers is, you cannot predict the future. I'm always being asked, what is so-and-so going to do and so-and-so going to... I don't know, right? All I can say is in times of these changing environments, the only thing you can do is focus on your agility. So I'm asking all of my customers is, be as agile as possible in your supply chain. So don't have only one supplier, but 2 or 3, and them to be sort of separated. Have your factories way more adaptable. So the time in which I built my factory in the lowest cost country to be able to have cheap labor and feed the world from it, that time is over. So I'm asking my customers, think through it, take the capability to really sort of build agility, and go as much digital as possible. Because when you're digital, you can actually do a lot of the data before you do this. So for example, we have a digital twin of all of our supply chain. So if a black swan or, I don't know, is happening
supply crisis in chips. There's no chips more available. We can act extremely fast. So we're sharing with our... So you can model digitally what might happen in the physical. Exactly, and what the best reaction would be to be able to do this. We do this if there's an earthquake, we said, okay, what are the other suppliers? What do we need to do? Can we reprogram our factories? If we have different sort of components, can we test them before we actually produce them? So you really need to, what we call it a shift left. We shift into the digital world because there you can do a lot of things you couldn't actually do physically, and then choose the best option at that time. Okay, but currently more than half of the 800 largest European companies, which were surveyed by Accenture, have yet to scale any major AI investment. And at the same time, the average European worker produces only 76% as much as their US counterpart. There's no shortage of offerings from Siemens and from all kinds of levels when it comes to AI, whether it's S&P and Sage and all of these other kind of corporate offerings from AI. So why are companies like yours still having to state the case for AI? Why isn't there this massive buy-in? Because people do not like change. I mean, let's be very honest. We love change when it happens to others, but we don't like it when it happens to ourselves. So the biggest thing we do as Siemens is to change ourselves in terms of adopting AI. So we're building some of the most advanced factories ourselves, because in Silicon Valley, you have something which is called eat your own dog food, right? Which means that your technology, you use it first to show everybody it works. I'm half French, we call it drink your own champagne, so we're trying to really sort of use it in the right environment. So we're using this technology to show our customers that we can be more agile, we can be more flexible, and we can react faster. So the first thing is don't preach it, do it yourself, show that it works, and then you share it. And in most of our factories, we have 2,000, 300,000 customers which come per year looking at what we're doing. So that's what I would say is don't preach, show, and then share. So one of those examples which Siemens has put forward as drinking your own champagne, as you would put it, is building the world's first fully AI-driven adaptive manufacturing sites, okay? And you'll get into what that exactly means in a second. And you're putting your money where your mouth is and starting with Siemens electronic factory in Germany. What will this factory do so differently? And is this the realization of a dark factory, or how do you define it? So let me go a step back. So the first thing is where everybody is being careful investing in Europe and in Germany, we have committed to invest in Germany. And we committed to invest in Germany in probably one of our older factories. The Electronic Werk Erlangen, which is that factory, has been a factory which over the last 40 years we continuously evolved and evolved and evolved from a factory which, it's interesting, it has the same amount of people, but it has hundreds of robots, hundreds of AI environments. And we said, look, let's take it to the next step. And I'll go a bit back because we always have a twin. So the factory in Erlangen has a digital twin and a real twin in Nanjing in China. We just got the prize from the World Economic Forum for most digitally native factory in Nanjing. And we built this factory, which is completely new, in the digital world first. We're taking this now to the next level with NVIDIA because we built this complete factory first in the metaverse, if you want, together with NVIDIA. So that means that we plan everything. What happens if something changes? What happens with the supply coming in? How do we optimize energy? So we're doing this, it's a bit like a video game, if you think about it, to optimize and do everything. So then when we build it, it works. But now comes your question. Once you have a digital twin of a real factory, why not keep this digital twin and have it completely sort of evolve with the factory? Because most people don't know, 40% of our factory in Erlangen changes every year. So factory continuously live, it changes, there's a new line, there's new technology. And once you have it in the digital world, you can plan for it much, much better. So this AI brain will help us, if you have a new product, to see, does it fit into our factory? If not, how do I optimize the factory? Then it will produce it, it will learn from its mistake, it will optimize it. And then if a change happens, because, I don't know, you don't get a chip from Taiwan, or you don't get sort of rare earths from somebody else, we can adapt and then make this factory more advanced. And it basically means most digital initiatives have failed because they were so-called digital islands. I do a little bit digital here, a little bit digital here, a little bit digital here. Imagine you have an email and a WhatsApp and they don't communicate.
We are linking those elements together, and it's the first time we do this end-to-end for a factory in the world, together with NVIDIA and ourselves, and we're trying it ourselves to see that it works. But there are people involved in the factory. Same amount of people. The interesting part is there will be dark factories. This will not be a dark factory. We will have the same amount of people, but we will be probably 1,000 times more flexible. We will probably have way more output. The quality will increase dramatically. That's what we've always done. And our factories bring between 7 to 9% productivity every year, thanks to digital and now AI. And we need to do this to be able to be competitive in Germany. Okay, and a lot of people are saying this about the Mittelstand in Germany as well, the small and medium-sized companies, which are often stated as the backbone of the German economy. But, you know, when you approach a potential customer and you see they're not data ready, they might have data, but it's not ready to plug in. They've no data team. They maybe have older machines which produce, let's say, messy data, which is hard for AI to actually act upon. They may not even have the investment resources to draw on, or even when they buy a new machine, it's easy to collateralize and underwrite, but you can't really do that with something as uncertain and as vague as AI. What do you tell these people who, on the one hand, are getting this pressure saying you have to implement AI, but they've got this list of very real-world challenges? I mean, we're talking here about world champions. These are companies which are extremely good at what they do, right? In very specific areas. And you go to the most remote places in Germany, and then you have the leader in, I don't know, building vacuum pumps or something. It's pretty amazing. So what do we tell them? One of the things we tell them is you should band together. So not each one of you can replicate what a Siemens does, but if 10 of you, 20 of you come together, and we did this in VDMA with the Maschinenbau, we said, look, you 10, the Grobs, the Trumpf, the DMG Murray, you come together, you share the data, and we will build AI model and digital models you can share then. So instead of doing it 10 times, let's do it one, and let's utilize it to be able to be competitive. But isn't the difficulty with the Mittelstand that they're all so differently specialized in many different ways? Or do you see a massive overlap between There is, like always, 80 to 90% is similar, and the 10% differentiation is really what makes the difference. It's still all automation. I mean, I said 30% of all the brains in the world in factories come from Siemens, the so-called PLC. It's the same brain, right? But it's being used for super high machines to build airplanes, to build cars, to make medicine. And so what we're trying is, don't try to differentiate by trying to replicate these 80%, which all of you are similar, but on the 20 to 10%, which really makes you so unique and so specific. So, and I think that's where a lot of digital projects failed, is everybody tried to reinvent the wheel, and that's the worst. Use what's, and that's what open source, for example, is great. Use what's out there, use the software capabilities out there, and then differentiate in the things which really make you special. Okay, but what if, let's say, your AI, which helps with the type of automation code that you might need on a factory line, what if that code causes an incident? Who is liable? Is it Siemens? Is it the customer? Or is it the person who actually presses the button? And that's the biggest issue which we have on consumer AI versus sort of industrial AI. In consumer AI, if one of my kids write an essay and it's hallucinating, then he gets a bad grade. If something happens on the shop floor, somebody might get injured or die. So we're putting a lot of effort to make sure that we build security mechanisms on top of AI to be able to do it. A bit like autonomous driving. Autonomous driving is also the logic. It's step by step to go forward. So it will be a co-pilot. And I have a fantastic example. Can I go a step back? When robots were introduced, most people were afraid of robots because they thought they'll take my job. Now AI is introduced, most people are afraid of AI to not be the right quality or take their jobs. We gave co-pilots to everybody in Erlangen for 3 weeks. People were very careful, but once they had it, they loved it. And the less experience they had, the more they loved the co-pilot, because it helped them sort of solve issues during the night, for example, if a machine broke down. So what I'm trying to tell you is that at the beginning, AI will be more an assistant. And as we get more and more sure about it, it will take more and more capabilities, but it will never replace the human. New jobs will appear. Always, especially critical tasks, will always require human sign-off. Or human supervision. And so until AI proves that it's better than humans, right? We need to also look at. But you do think at some point you will have entire factories where you don't need human sign-off, and they will be safe and effective and incident-free?
As I said, I could have not imagined the future as it is for 5 years ago. I cannot tell you how the future is going forward. I think more and more will actually be done by automation, but new roles will happen. We will have AI detectives which will go in if something goes wrong and try to find out where did the AI went wrong. I mean, new jobs will appear and as such. So I think the new flexibility will bring new sort of opportunities with it. Okay, your CEO, Roland Busch, says that Germany is still held back by regulations and bureaucracy, and it's a long-time complaint for many businesses. But why are we still talking about it all this time later? Why hasn't any progress been done? And are you seeing any progress on that front? Is bureaucracy actually being chipped away? Many governments have promised it, but it's still a complaint of industry in general. The reality is that if I would see the biggest disadvantage we have in Europe, and I will not talk only about Germany, I would see that bureaucracy and especially regulation is the biggest issue, and it has not disappeared. There's good ideas like the omnibus, for example, but the omnibus is trying to sort of make things simpler, but there is an over-regulation and a sort of overlap of regulation. So if you have 5 regulation, you don't know, do I take A, B, or C, or is there an overlap between the two? So I think there's a lot of talk. We now need the action and we need the impact. And I have a very concrete one. The Cyber Resilience Act is supposed to protect infrastructure, but it is so defined on what it needs to do that we're spending hundreds of millions to be compliant without gaining extra security for our end customers. And this infuriates me and the industry because there's money which is being lost, which could be. ইউরোপে নাৎসি জার্মানির গড়ে তোলা সবচেয়ে বড় কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প এটি। কমপ্লেক্সটি দেখলে বুঝতে পারবেন কতটা পরিকল্পিতভাবে আউশভিৎসকে হত্যাযজ্ঞের একটি কারখানায় রূপ দিয়েছিল নাৎসিরা। 3টি মূল শিবির ও কয়েকটি গ্রাম নিয়ে এটি বিস্তৃত ছিল। প্রথম ও সবচেয়ে পুরাতনটি পরিচিত ছিল মূল শিবির নামে, যেখানে ছিল প্রশাসনিক ভবন ও কারাগার। এই শিবিরেই প্রথম গণহারে গ্যাস প্রয়োগ করা হয়েছিল। 3 কিলোমিটার দূরে ছিল এই নির্মূল শিবিরের অবস্থান। রাত দিন ট্রেনে করে এখানে বন্দীদের নিয়ে আসা হতো। কারা কাজের উপযুক্ত আর কারা নয় তার ভিত্তিতে এখানে বন্দীদের ভাগ করা হতো। বয়স্ক, অসুস্থ আর শিশুদের পাঠিয়ে দেওয়া হতো গ্যাস চেম্বারে। 3টির মধ্যে শেষটিতে বন্দীদেরকে নিষ্ঠুর পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য করা হতো। তাদের শ্রমে ব্যাপক লাভবান হয়েছিল তৎকালীন জার্মান শিল্প। আউশভিৎসের মতো পৃথিবীর আর কোনো স্থানে এত মানুষকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়নি। ভারতের আকাশে জার্মান যুদ্ধ বিমান, এমন মহড়া আরও ঘন ঘন দেখা যেতে পারে। 2024 সালের আগস্টে প্রথম মহড়া। জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিশ মেয়াৎসের ভারত সফরে এখন আবার গুরুত্ব পাচ্ছে প্রতিরক্ষার বিষয়টি। সামরিক সরঞ্জামে বৈচিত্র্য ও আধুনিকত্ব আনতে রাশিয়ার উপর নির্ভরতা কমাতে জার্মানি থেকে পাওয়া সুযোগ কাজে লাগাতে চায় ভারত। রাশিয়ার সাথে সখ্যের কারণে এতদিন ভারতকে অস্ত্র বিক্রি করতে অনিচ্ছুক ছিল জার্মানি, কিন্তু তা বদলাচ্ছে। ভারতকে ক্রমশ একজন গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বস্ত অংশীদার হিসেবে দেখছে জার্মানি, যার সাথে তার মূল্যবোধ ও কৌশলগত মিলও রয়েছে। এমনকি জার্মানি এখন ভারতের নৌবাহিনীর জন্য সাবমেরিনও বানাতে তৈরি, তাও ভারতের মাটিতেই। বিশ্বজুড়ে চাপের মুখে নানা জোট। আমেরিকার দিকেও কড়া নজর রাখছে ভারত ও জার্মানি। ট্যারিফ থেকে ইউক্রেন হয়ে ভেনেজুয়েলা, ডোনাল্ড ট্রাম্পের সিদ্ধান্তগুলো যেন সতর্কবার্তা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও চ্যান্সেলর মেয়াৎস দুজনের জন্যই। তবুও সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আমেরিকাকে বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই। চীনের আগ্রাসী মনোভাব বিষয়ে দুপক্ষই সচেতন, বিশেষ করে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে, যা সাপ্লাই চেনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুটি দেশই চায় নিয়মভিত্তিক বহুমুখী বিশ্ব ব্যবস্থা, যা ওয়াশিংটন বা বেইজিং এর মতো নয়, যেখানে ক্ষমতাই শেষ কথা। তাই এই সম্পর্ককে আরও গভীরে নিতে আগ্রহী ভারত ও জার্মানি। কিন্তু ঝামেলাও আছে। ভারতের জন্য নিরাপত্তার হুমকি চীন। এই দুই দেশের সীমান্ত দীর্ঘ ও বিতর্কিত। আর জার্মানির সবচেয়ে বড় বাণিজ্য সঙ্গী রাষ্ট্র চীন। চীনের সঙ্গে জার্মানির বাণিজ্য ভারতের তুলনায় প্রায় 8 গুণ বেশি। অন্যদিকে রাশিয়ার সাথে ভারতের ঘনিষ্ঠতা। ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে ইউর কাছে রাশিয়ার সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ। তবুও এই সফরে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার বার্তা দিতে আগ্রহী মেয়াৎস মোদী দুজনেই। তাই হয়তো দিল্লি নয়, নিজের ঘাঁটি গুজরাটেই মেয়াৎসকে আমন্ত্রণ জানান মোদী। আর চীন সফরের আগে মেয়াৎসের ভারতে আগমনের প্রতীকী গুরুত্ব রয়েছে। অন্যদিকে জানুয়ারির শেষে স্বাক্ষরিত হতে পারে 2 দশক ধরে আলোচিত ভারত ইউরোপীয় ইউনিয়নের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি। মানে আসলে কিসের আসবে ভাই, কি দেখেন ভাই।
আমি কিছু আমার ব্যাংকের জার্মানির রাজধানীতে ঘুটঘুটে অন্ধকার, তুষারপাতের মধ্যে মাইনাস তাপমাত্রায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন 50,000 বাড়ি। শনিবার ভোর থেকে বার্লিনে এক অভূতপূর্ব সংকট, কিন্তু এটা কোনো সাধারণ বিদ্যুৎ বিভ্রাট নয়। সন্দেহ এটি রাজনৈতিক হামলা। লিক্টারফেল্ড সহ 4টি এলাকা আক্রান্ত হয়। পাওয়ার স্টেশনের কাছে আগুন লাগে বেশ কয়েকটি কেবলে। বিদ্যুৎ অপারেটর স্ট্রোমনেটস বার্লিন জানায় এটি পরিকল্পিত আক্রমণ বলে মনে হচ্ছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে অগ্নিসংযোগের সন্দেহে। তাদের কাছে এসেছে রহস্যময় এক চিঠি। এটা তো খালি একজনের কামই। মানে একটা প্রোফাইল। প্রথমে বলা হয়েছিল কয়েকদিন লাগবে, কিন্তু এখন পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। মেরামতের কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। বিদ্যুৎ অপারেটর জানায় প্রায় 14,000 পরিবার এবং প্রায় 500 বাণিজ্যিক গ্রাহকের বিদ্যুৎ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন, কতটা ঝুঁকিপূর্ণ এই ব্যবস্থা, যেখানে এক আক্রমণেই রাজধানী অচল হয়ে যেতে পারে? কোনো একটা চেয়ার দিয়ে সেটা তো ওরই কামাই হলো। আরে ভাই সেটা হলো রে। আমাকে দেখি এই শহর এই 2026 সালে ন্যূনতম মজুরি 8% বেড়ে ঘন্টা প্রতি দাঁড়াবে 13 ইউরো 90 সেন্ট। অর্থাৎ আপনি যদি সপ্তাহে 40 ঘন্টা কাজ করেন, সেক্ষেত্রে প্রতি মাসে ট্যাক্স কাটার পূর্বে আপনার আয় হবে 2400 ইউরো। কর প্রদান প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজ করবে জার্মান সরকার। তবে আপনার চিঠির বাক্স চেক করতে ভুলবেন না। মিনি জব বা খণ্ডকালীন কাজ নিয়েও সংবাদ রয়েছে। 2026 সাল থেকে মিনি জব করলে 603 ইউরো পর্যন্ত উপার্জনের উপর আপনাকে কোনো কর প্রদান করতে হবে না। আর আপনি যদি অবসরের বয়সসীমার পরও কাজ করেন, তাহলে 2000 ইউরো পর্যন্ত কর দিতে হবে না। বাংলাদেশ মার্কেটের ডিলার হিসেবে দীর্ঘদিন ধরেই বিদেশি দক্ষ কর্মীর সন্ধান করছে জার্মানি। নিয়োগ প্রক্রিয়া সহজ করতে একটি কেন্দ্রীয় এজেন্সি খুলতে যাচ্ছে সরকার। এদিকে ড্রাইভিং লাইসেন্সের খরচও কমাতে যাচ্ছে সরকার। সেক্ষেত্রে ড্রাইভিং এর ট্রেনিং এর ক্লাস এবং পরীক্ষার সময়ও কমিয়ে আনা হতে পারে। স্নাতকোত্তর হওয়ার স্বপ্ন হয়তো পূর্ণ হবে না দীপ সাম্বারকারের। 25 বছর বয়সী দীপ ভারত থেকে মাস্টার্সের ছাত্র হিসেবে বার্লিনে এসেছিলেন। 1 বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রাইভেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বা আইইউতে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়ছেন। হঠাৎই তাকে দেশ ছাড়া নির্দেশের চিঠি দেয় বার্লিন অভিবাসন কর্তৃপক্ষ। Surprised to have it because in my case I didn't do anything wrong. I came here as a student. I came here to study. I came here for a better future. সমস্যা কি? সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হঠাৎই আইইউকে আর স্বীকৃত বলে মনে করছে না। দীপ জেনেছেন তিনি সহ আরও প্রায় 300 ভারতীয় শিক্ষার্থীর ভিসা আর বাড়ানো হবে না। Basically, this thing started this year from the month of March. They started deporting students because they consider the course that IU offers is a distance learning course. I think this was because university didn't launch or like offered their courses or didn't have the proper accreditation of the courses which they were supposed to have. কর্তৃপক্ষের যুক্তি, এই বিশ্ববিদ্যালয়টি মুখোমুখি ক্লাস নেওয়ার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুত নয়। কিছুদিন আগেও এই বিশ্ববিদ্যালয় ভিডিওর মাধ্যমে বিদেশি শিক্ষার্থীদের জার্মান ছাত্র জীবনের অভিজ্ঞতা এবং ইউরোপে চাকরির সম্ভাবনার বিজ্ঞাপন দিত। এদিকে ভারতে নেয়া 20,000 ইউরো স্টুডেন্ট লোন নিয়েও বিপদে পড়েছেন দীপ। বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে তারা সেই টাকা আর ফেরত দেবে না। দীপের দেওয়া পরীক্ষাগুলোও কার্যত মূল্যহীন। অন্য বিশ্ববিদ্যালয় সেগুলি স্বীকৃত নয়। দীপ ডিপোর্টেশনের বিরুদ্ধে আপিল করেছেন, কিন্তু তার খুব একটা আশা নেই। বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে তারা দুঃখিত যে ছাত্রছাত্রীদের দেশ ছাড়তে বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়কে না জানিয়েই তাদের প্রক্রিয়া পরিবর্তন করেছে। I'm kind of surprised and sad about it, but unfortunately things don't work out how I wanted it, and it's kind of tough to face all the situation mentally and physically. There are a lot of private universities here in Berlin, and IU is the only one that is having problems with the visa right now, and yeah, the students are suffering a lot because of it. স্নাতকোত্তর হওয়ার স্বপ্ন হয়তো পূর্ণ হবে না দীপ সাম্বারকারের। 25 বছর বয়সী দীপ ভারত থেকে মাস্টার্সের ছাত্র হিসেবে বার্লিনে এসেছিলেন। 1 বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রাইভেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বা আইইউতে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়ছেন। হঠাৎই তাকে দেশ ছাড়া নির্দেশের চিঠি দেয় বার্লিন অভিবাসন কর্তৃপক্ষ। Surprised to have it because in my case I didn't do anything wrong. I came here as a student. I came here to study. I came here for a better future.
সমস্যা কি? সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হঠাৎই আইইউকে আর স্বীকৃত বলে মনে করছে না। দীপ জেনেছেন তিনি সহ আরও প্রায় ৩০০ ভারতীয় শিক্ষার্থীর ভিসা আর বাড়ানো হবে না। Basically, this thing started this year from the month of March. They started deporting students because they consider the course that IU offers is a distance learning course. I think this was because university didn't launch or like offered their courses or didn't have the proper accreditation of the courses which they were supposed to have. কর্তৃপক্ষের যুক্তি, এই বিশ্ববিদ্যালয়টি মুখোমুখি ক্লাস নেওয়ার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুত নয়। কিছুদিন আগেও এই বিশ্ববিদ্যালয় ভিডিওর মাধ্যমে বিদেশি শিক্ষার্থীদের জার্মান ছাত্র জীবনের অভিজ্ঞতা এবং ইউরোপে চাকরির সম্ভাবনার বিজ্ঞাপন দিত। এদিকে ভারতে নেয়া 20,000 ইউরো স্টুডেন্ট লোন নিয়েও বিপদে পড়েছেন দীপ। বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে তারা সেই টাকা আর ফেরত দেবে না। দীপের দেওয়া পরীক্ষাগুলোও কার্যত মূল্যহীন। অন্য বিশ্ববিদ্যালয় সেগুলি স্বীকৃত নয়। দীপ ডিপোর্টেশনের বিরুদ্ধে আপিল করেছেন, কিন্তু তার খুব একটা আশা নেই। বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে তারা দুঃখিত যে ছাত্রছাত্রীরা দেশ ছাড়তে বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়কে না জানিয়েই তাদের প্রক্রিয়া পরিবর্তন করেছে। I'm kind of surprised and sad about it, but unfortunately things don't work out how I wanted it, and it's kind of tough to face all the situation mentally and physically. There are a lot of private universities here in Berlin, and IU is the only one that is having problems with the visa right now, and yeah, the students are suffering a lot because of it. ভারত থেকে যারা পড়াশোনা করতে বা কর্মসূত্রে জার্মানি যান, কেমন হয় তাদের জীবন, কিভাবে বন্ধু বানান তারা, যে সময় তারা কাজ করেন না সেই সময় কাটান কিভাবে? এইসব প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন ভারত এবং জার্মানির 10 জন ভিজুয়াল আর্টিস্ট 10খানা অ্যানিমেশন ছবির মাধ্যমে। সম্প্রতি গেটে ইনস্টিটিউট কলকাতায় স্টেপিং আউট সেটলিং ইন শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে দেখানো হলো স্বল্প দৈর্ঘ্যের এই 10টি ছবি। কেউ আন্দামানের সবুজ দ্বীপে বড় হয়ে পাড়ি দিয়েছেন স্থলভূমি ঘেরা জার্মানিতে, আবার কেউ বাইসাইকেলকে দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ করে তুলেছেন প্রথমবার বিদেশে এসে। জার্মানিতে নতুন করে জীবন শুরু করার গল্প নিয়েই ছবি বানিয়েছেন মারেন আমিনী, দীপ্তি মেঘ, সূচনা সাহার মতন অ্যানিমেশন শিল্পীরা। স্টেপিং আউট সেটলিং ইন কলকাতায় অবস্থিত জার্মান কনসুলেটের একটি সাংস্কৃতিক প্রজেক্ট। ছবিগুলি দেখার পর কনসাল জেনারেল বারবারা ভস বলেন, Yeah, I think that was very interesting to hear. I mean, that was like the story that we've heard in a lot of the films, that you can do a lot of things outside in Germany. And I think that as well reflects that there is a very good work-life balance also, because you need time to do so. So to just go out and walk or to just go out and cycle, I think we all miss that here also in Kolkata. And I think it was really, really nice as well to have German and Indian artists working together. So that's always the idea behind all our projects, you know, that you have insights from both sides. এই প্রজেক্টটি বাস্তবায়িত করেছে গেটে ইনস্টিটিউট কলকাতা। I'm actually very happy about the results. I think it's 10 fantastic, artistically, absolutely multi-layered, beautiful artworks, which at the same time have a certain function actually, because they really tell stories about people who went to Germany based on their experiences, but we also see 10 very different styles, artistic styles. So it is also a journey into actually exploring different scenes and approaches, artistic approaches of animation art, both from Germany and India. 10টি অ্যানিমেশন ছবি গেটে ইনস্টিটিউট কলকাতার ওয়েবসাইট এবং সোশ্যাল মিডিয়া পেজে দেখা যাচ্ছে। চারিদিকে একই দৃশ্য, ভারত থেকে আসা শিক্ষার্থীরা। কেবল জার্মানিতেই প্রায় 60,000 ভারতীয় শিক্ষার্থী আছে, কিন্তু তাদের বেশিরভাগকেই কাজ করে নিজের খরচ চালাতে হয়। অনেকে ডেলিভারির কাজ করেন, কাজটা কঠিন, কিন্তু অনেকেই তা করেন নিজের ঝুঁকিতে। কেন জার্মানিতে আসতে চায় এত মানুষ? আর আসার পর এই শিক্ষার্থীদের জীবনই বা কেমন?
বার্লিনের একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সুমিত ও ঋষভ। এখানে ক্লাসে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কম আর ক্লাসের ভাষাও ইংরেজি, কিন্তু তারও খরচ ভালোই। টাকা পয়সার বা কর্মসংস্থানের জন্য জার্মানি গুরুত্বপূর্ণ। এটি সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্র, আর এটাই মূল বিষয়, কারণ এখানে চাকরিও বেশি। বার্লিনের ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি চলছেই আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 2000 শিক্ষার্থী ভারত থেকে আসা। জার্মানির জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়ছে। ভারতের উত্তরাঞ্চলের কাশ্মীর, সেই অঞ্চলের সানোবার খান স্বপ্ন দেখেন জার্মানিতে বায়োটেকনোলজি পড়ার। তাই ইউটিউবে জার্মান ভাষা শেখা শুরু করেছেন তিনি। যদি সব ঠিক থাকে, এই 23 বছর বয়সী নারী আগামী বছর মিউনিখে পড়তে আসবেন। আমি জার্মানি বেছে নিই কারণ তাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিজ্ঞান আর গবেষণার জন্য পরিচিত। পরিবেশ নিরাপদ, সেখানকার সংস্কৃতি এবং জীবনযাত্রা আমার পছন্দ। আমি সেখানকার সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে চাই। আমার মনে হয় জার্মানি আমার জন্য ভালো কারণ এটি বেশ সাশ্রয়ী, এখানে খরচ কম এবং আমাদের দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ ভালো। জার্মান ভাষা শেখার আগ্রহ বাড়ছে ক্রমাগত। তার সবচেয়ে বড় সাক্ষী গুয়েটে ইনস্টিটিউট। ভারতীয় শিক্ষার্থীরা সাধারণত যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য ইংরেজিভাষী দেশে যায়। ঝোঁক সেদিকেই ছিল, কিন্তু সম্প্রতি আমরা লক্ষ্য করছি যে এসব দেশের নীতি কিছুটা কঠোর হয়ে উঠেছে। ভিসার নিয়মকানুন আরও কঠিন হয়েছে। পড়াশোনার পর এসব দেশে কাজ করা এবং থাকা কঠিন হয়ে পড়ছে। জার্মানিতে এই বিষয়গুলো খুবই সুনিয়ন্ত্রিত। ভিসা সহজে পাওয়া যায় এবং বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ভিসা পান। তবে জার্মানিতে পড়াশোনারও কিছু নেতিবাচক দিক আছে। বেশিরভাগ শিক্ষার্থীকে খরচ সামলাতে কাজ করতে হয়। বিরাট সংখ্যক ডেলিভারি ড্রাইভাররা ভারতীয় এবং প্রায় তারা স্বনিযুক্ত, কোনো আইনি সুরক্ষা ছাড়াই। জার্মানিতে অনেক ডেলিভারি ড্রাইভার মোটেই স্থায়ী চাকরিতে নেই, বরং ভুয়া স্বনিযুক্ত খাতে কাজ করেন। আরেকটি সমস্যা হলো তারা প্রায় এমন সব কন্ট্রাক্টরদের অধীনে কাজ করেন যারা সেই প্ল্যাটফর্মের সাথে সরাসরি যুক্ত নন। সে কারণে ইউনিয়ন বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে। সুমিতের চুক্তি ডেলিভারি সার্ভিস লিফেরান্ডোর সাথে। এই খাতে কিছু কোম্পানি এখনো ড্রাইভারদের সঠিকভাবে নিয়োগ দেয়, লিফেরান্ডো তার মধ্যে একটি। কিন্তু সুমিতের মতো আরও কর্মীদের অবাক করে দিয়ে এখন লিফেরান্ডো কয়েক হাজার ড্রাইভারকে ছাঁটাই করে স্বনিযুক্তিতে পাঠাতে চায়। বার্লিনে একজন শিক্ষার্থী হিসেবে জার্মান না জানলে কোনো ধরনের চাকরি পাওয়া কঠিন। তাই সাব কন্ট্রাক্টিং ভালো পরিকল্পনা নয়। ভারত বা যে কোনো দেশের মানুষের জন্যই জার্মানিতে এমন প্রথা চালু রাখাটা খারাপ। ভারতে সানোবার তার বোন ও মায়ের সাথে অনেক সময় কাটায়। জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়ে তার দৈনন্দিন জীবন একেবারেই ভিন্ন হতে পারে। তবুও পেশাগত ক্যারিয়ারের জন্য সানোবার এই সাংস্কৃতিক পরিবর্তন মেনে নিতে প্রস্তুত। ইউরোপে যাওয়ার মানে এই নয় যে আমি সবাইকে ছেড়ে চলে যাব। আমার সম্পর্ক, আমার পরিবার সব সময় আমার সঙ্গে থাকবে। আমি কখনোই তাদের ছেড়ে যাব না। হ্যাঁ, আমি সেখানে কাজ করতে চাই, তবে আমি অবশ্যই একদিন ফিরে আসব। ওদিকে সুমিত বার্লিনেই থাকতে চায়। তার সহপাঠীদের মতো সেও দীর্ঘমেয়াদে ইউরোপের থেকে কাজ করার কথা ভাবছে, আরও ভালো চাকরি পাওয়ার আশা রাখছে। তখন তাকে আর ডেলিভারি ড্রাইভারের কাজ করতে হবে না। আমার মতে আমাকে জার্মান শিখতে হবে এবং অন্তত 5 বছর এখানে থাকতে হবে, তারপর বুঝতে পারবো এটা ভালো কিনা। জার্মানি নিয়ে প্রত্যাশা অনেক, যুদ্ধও অনেক। তবে এই দুজনই তাদের মেধা আর কঠোর পরিশ্রমে এত দূর এসেছে।